Editor Mahmoud Rahman sent to jail after surrendering at Dhaka court. World Bank willing to lend for reform subject to conditions, says finance advisor. Israel says it killed another key Hezbollah figure as Iran vows revenge for Nasrullah's death. Assalamu alaikum, this is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just heard the Crown 7 headlines. Now let's move on to the details. A Dhaka court has ordered now defunct Bangla Daily Amar Desh editor Mahmoud Rahman to be sent to jail after he surrendered in a case related to the abduction and attempted murder of Sajiboja Joy, son of Sheikh Hasina. Dhaka Additional Chief Metropolitan Magistrate Mahmoud Haq passed the order. The editor appeared in court in the morning, surrendering through his lawyers. However, after hearing arguments from both sides, the court sent him to jail. Earlier, on September 2023, Dhaka Additional Chief Metropolitan Magistrate Asaduzzaman Noor had sentenced Mahmoud Rahman to 7 years in prison in the same case. Veteran journalist Shafiq Rahman and 3 others were also sentenced to the same penalty. এই মামলার ঘটনাস্থল আমেরিকায় সেইটাকে কারসাজি করে বাংলাদেশে ঘটনাস্থল দেখিয়ে সেই মামলা করেছেন এবং জনাব মাহমুদুর রহমান এবং শফিক রহমানকে জেল দিয়েছে 5 বছরে। আজকে তিনি স্বেচ্ছায় আদালতে এসেছেন, তিনি জেলে যেতে চেয়েছেন, জামিন চান নাই। ওনার বিরুদ্ধে যেই মামলায় সাজা হয়েছে সেইটাই তিনি সারেন্ডার করেছেন। এখন তিনি জেলে গেছেন, বাকি মামলা অতি দ্রুত এই মামলা থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন। জনাব মাহমুদুর রহমান জেলে গেছেন, তাকে যেন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয়। উনি আপিল করবেন, তারপর জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা দ্রুততম সময়ের মধ্যে। যে মামলায় মাহমুদুর রহমান এবং শফিক রহমানকে জেল দিয়েছে সেটা একটা প্রহসনের মামলা। যে বিচারক জেল দিয়েছে তিনি আদালত ফরিয়াদির পিছনে পিছনে হাঁটে, আপনারা দেখেছেন। The High Court has asked the government to submit a list of all the immovable properties owned by Asalam Group. A High Court bench of Justice Kamal Hussain Mullah and Justice Qazi Zinath Haq gave the order today after conducting a hearing on a writ petition filed in this regard. The petitioner said the High Court has ordered the Law Secretary and Director General of Registration to submit the list within 1 month. The writ also sought a directive for the submission of a list of all the movable properties of Asalam Group, its shareholder directors and their family members. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus arrived in Dhaka early today, concluding a productive visit marked by a series of high-level meetings with global leaders. Professor Yunus and his delegation arrived at Al-haj Mohammad Ali International Airport last night. During his 4-day stay in New York, Professor Yunus participated in over 40 major events on the sidelines of the UNGA. The chief advisor attended the highest 16 events on 26 September and met at least 12 global leaders, including US President Joe Biden. BNP senior leader Major retired Hafizuddin Ahmed has said the interim government should have formed a proper election commission, but they failed to do so. He said this while speaking at a discussion at DRU today. Hafiz expressed his desire to see the spirit of the August Revolution reflected in the country's governance. He warned all people of Bangladesh are ready for war if necessary. He further mentioned if the BNP comes to power, military training will be made mandatory for all 18-year-olds with special training providing to students. সংস্কার করার জন্য রাজনৈতিক দল যথেষ্ট, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যথেষ্ট। এই দেশে সংবিধান সংশোধন করার অধিকার একমাত্র নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। এই কথাটি ভুলে যাবেন না। যতই পিএইচডি ডিগ্রি থাকুক, এটা দিয়ে আপনারা সংবিধান সংশোধন করতে পারবেন না। আপনারা সুপারিশমালা দিতে পারেন, রাজনৈতিক দল সমূহের সাথে আলাপ আলোচনা করে দেখতে পারেন। রাজনৈতিক দল যদি গ্রহণযোগ্য মনে করে, এটি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট তারা নিয়ে নেবেন। Law advisor Dr. Asif Nazrul has said the anti-people laws, including the Cybersecurity Act, will be amended. He said at a view exchange meeting today. সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তথ্য অধিকার বিলাসী যে সমস্ত আইন ছিল
যে সমস্ত আইন করার পরিকল্পনা ছিল সেগুলি বাতিল করার চেষ্টা করব, ক্ষেত্র বিশেষে সংশোধন করতে হবে। যেমন ধরেন সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টটা অনেকের জনপ্রিয় দাবি হচ্ছে এটাকে বাতিল করে দেওয়া। আমি যখন লেখালেখি করেছি আমি কখনো বাতিল করতে বলি নাই, কারণ এখানে দুই ধরনের অপরাধ আছে। একটা হচ্ছে কম্পিউটার অফেন্স, একটা হচ্ছে স্পিচ অফেন্স। স্পিচ অফেন্স আমি বাদ দিব, কিন্তু কম্পিউটার অফেন্স, হ্যাকিং করা, ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করা, সেটাকে যদি আমি ক্রিমিনালাইজ করার থেকে বাতিল করি তাহলে দেশে অরাজকতা হয়ে যাবে। The World Bank and the International Finance Corporation have expressed their willingness to provide conditional support for reforms in Bangladesh's financial sector. Finance advisor Dr. Salahuddin Ahmed said this while holding a meeting with representatives from both organizations at the Secretariat today. Following the meeting, he said the funding would be directed towards reforms in the banking sector and the NBR. However, he refrained from disclosing the exact loan amount. The loan amount is expected to be finalized during the World Bank's meeting in the US in October. ওরা ওদের সহায়তা, কারিগরি সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারে ফার্দার অক্টোবরে যখন আমি যাব সেখানে আমরা আরও আলোচনা করব। মোট কথা সার্বিকভাবে আমাদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পোস্ট ফ্লাড রিহেবিলিটেশন এগুলো সব ব্যাপারে আলাদা। আর একটা হলো না অ্যামাউন্ট, আমি এখন বলবো না অ্যামাউন্ট, কারণ প্রত্যেকটা ডোনার অন্যান্য ডোনার দেবে, সেগুলো একভাবে ইস্যু করে পরে আপনার কাছে সব জানানো হবে। World Bank will provide USD 300 million to support the Bangladesh Clean Air Project, aiming to strengthen air quality management and reduce emissions from key sectors. The project will be funded by an IDA credit along with a potential grant for clean cooking initiatives as part of the National Air Quality Management Plan. Advisor Sir Rizwana Hassan revealed it following a high-level meeting with Martin Reiser, Vice President of the World Bank South Asia region, and Abdullah Sek, World Bank's Country Director for Bangladesh at the Ministry of Environment today. Continuous heavy rainfall and upstream water flow have caused water levels in 16 rivers, including the Dhorla, Dudkumar, Brahmaputra and Tista, to rise, leading to widespread flooding across Kurigram. Floodwaters have submerged vast stretches of low-lying areas and riverbanks, inundating paddy, peanut and chili fields. Residents are growing increasingly anxious not only about the rising waters but also the looming threat of riverbank erosion. Now, international news. Israel struck multiple targets in Lebanon, pressing Iran-backed Hezbollah with more attacks after it struck a huge blow by killing the group's leader Hassan Nasrallah. The Israeli military said the Air Force had struck dozens of Hezbollah targets in Lebanon, including launchers that were aimed toward Israeli territory, structures in which weapons were stored, and additional Hezbollah infrastructure. Lebanon declares 3 days of mourning for Nasrallah. Iran's supreme leader said Nasrullah's death will not go unavenged. Meanwhile, Joe Biden said his death is a measure of justice for his many victims and again calls for a ceasefire. Now, sports cricket. The play was called off for the third day without a ball being bowled due to a wet outfield today during the second test between India and Bangladesh at Kanpur. Though there was no rain all day, umpires made 3 on-field inspections and eventually deemed the outfield not suitable for playing. Only 35 overs were possible on the first day of the test before rain came, and it persisted on the second day as well. As a result, no play was possible on days 2 and 3 in the ongoing test, and that leaves Bangladesh on 107 for 3 and with a great chance to draw the test against the hosts. Before ending, let's have a look on the Crom 7 headlines once again. Editor Mahmoudur Rahman sent to jail after surrendering at Dhaka court. World Bank willing to lend for reform subject to conditions, says finance advisor. Israel says it killed another key Hezbollah figure as Iran vows revenge for Nasrallah's death.
And that's all from the newsroom for now. To know updates videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good day.